Hello everyone. Children, till now we have already learnt about the major developments that took place in the world, which gave rise to many new religions like Christianity and Islam. In this lesson, we are learning about the beginning of the modern age, Renaissance. The Renaissance, the Reformation, and also about the geographical explorations. Historians classify the long history of Europe into three ages. They are ancient age, that is till 500 century it is called as ancient age. Then comes the middle age, which is around 500 century to 1500 century, and then there comes the modern age, that is after 1500 CE onwards, whatever it is there, it is called as modern age. During the Middle Ages, the Catholic Church had exercised supreme control over the lives of the people and stifled all independent thinking. Stifled means it did not give any freedom for the people to think in any ways. It had supreme control. Which one? The church had the supreme control over the people. But during 15th and 16th century, the Middle Ages turned towards the new path of transformation. This marked the beginning of the modern age. There are three important developments that began during modern age. Which are they? They are the Renaissance, the Reformation, and the geographical explorations. Now we will learn what happened in all these three during the important developmental periods, that is Renaissance, Reformation, and geographical explorations. During the Renaissance movement, the people started asking questions regarding the traditional beliefs and the rituals what the church followed. The attitude that people had towards the religion till then changed. An intense revolution against the Catholic Church began. Consequently, far-reaching religious reformation movements started in 16th century Europe. I'll explain once in Kannada, children. Listen properly. These historians, ಈ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುರೋಪಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ 500 ಸೆಂಚುರಿ 500 ಸೆಂಚುರಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು 500ರಿಂದ 1500ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಅಂತ 1500ರಿಂದ ನಂತರ ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಚುರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 500ರಿಂದ 1500 500 ಟು 1500 ಸೆಂಚುರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವುದು? ಈ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಫ್ರೀಡಮ್. ಜನಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವೇ ಒಂದು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಡೆಗೆ 15th 16th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಮಿಡಲ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ. ಇದು ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ 15th ಆ್ಯಂಡ್ 16th ಸೆಂಚುರೀಸಿಂದ. ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು
ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಿ ರಿನೈಸಾನ್ಸು, ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾವನೆಗಳೇನಾಯಿತು ಬದಲಾಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. An intense revolution against the Catholic Church began. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ರಿನೈಸಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಔಟ್ಲುಕ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬಿಲೀವ್ಸ್, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಹಾಗೆ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಜನ. ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ rituals. The attitude that the people had towards religion till then changed. So the intense revolution against Catholic Church began. Now we will learn the significance, that is importance, causes, nature and effects of the Renaissance, Reformation, as well as geographical explorations that took place in the 15th and 16th centuries. First of all, we should know what is Renaissance. Renaissance, or what do you mean by new awakening? Renaissance means the revival or the rebirth. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿವೈವಲ್ ಅಥವಾ ರೀಬರ್ತ್, ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ರೀಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಿನೈಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೀಅವೇಕನಿಂಗ್. ದ ವರ್ಡ್ ರಿನೈಸಾನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1400 to 1600 CE in the fields of European literature, art, architecture and science. Suppose if they ask you any question like what is Renaissance, then you have to say Renaissance means the revival. It also means the reawakening. The word ಪುನರ್ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The word Renaissance ಏನು ಹಂಗಂದರೆ ಅಂದರೆ significant developments, important developments, or the important changes that took place around 1400 to 1600 CE, where what were the changes in the field of literature, European literature, art, architecture and science. The Renaissance movement denotes the creative developments in intellectual as well as cultural aspects. In the intellectual, in the all knowledgeable things, what we say that general knowledge, all such things started improving, as well as the cultural aspects also, the new kind of art, architecture, sculpture, dance, songs, all these things, everything on the whole, everything changed for the betterment. This movement comprises the complex network of multifaceted changes that occurred during that age, transforming the Europe of the Middle Ages to that of the modern age. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿನೈಸಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಈ ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೆಸಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇದರಿಂದ ಇದು ಶುರುವಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಅದು ಶುರುವಾಯಿತು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್ಸಿಂದ ಯುರೋಪು ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ
ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ರಿನೈಸಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಏಜ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್? ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು? ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶುರುವಾಯಿತು. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ರಿನೈಸಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್? It originated in Italy. Now, what are the features, what are the characteristics of Renaissance? Renaissance had many features. Among them, humanism and rationalism were the most important ones. The important features of the Renaissance movement are the humanism and the rationalism. Now, you may ask, what is humanism? Humanism means it is the belief that man is the center of all events in the world. Manava dharma, humanism ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಏನದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಅವನೇ ಮೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. Humanism is the belief that man is the center of all the events in the world. The scholars who studied humanism were called as humanists. The scholars who studied ancient Greek literature were called as humanists. These humanists, they believed that man was the most important creature in the world and he was not a sinner. ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್. ಇವನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಈ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟ್. ದೇ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿನ್ನರ್. ಏನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ he was the greatest creation of God. Then comes another feature of Renaissance, that is rationalism. What is rationalism? Rationalism ಅಂದರೆ ಏನು? Rationalism is examining every idea in a logical manner and without any prejudices. Any idea is accepted only after it is found to be true. Rationalism ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲದಲೆ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ರಾಷನಲಿಸಮ್. Rationalism is examining every idea in a logical manner, whether this is correct or not, why this is like this, all these things. After examining all the things in a logical manner, we are accepting only if it is true. We are accepting that idea without any partiality. This is rationalism. Then during the Renaissance, ideas about heaven and hell and the other world were rejected. ಮುಂಚೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೆವೆನ್ ಇದೆ, ಹೆಲ್ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೆವೆನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಎನಿ ಸಿನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಹೆಲ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ told during the earlier periods. But now in modern ages, all these ideas were rejected. They did not accept that there is a heaven, there is a hell, and there is another world which we have not seen. All these things they did not accept when during the Renaissance period. And here the world where the man was existing, that present world, was given lot of attention. Contemporary life was emphasized upon. More importance was given to the present
life. Then, apart from this, that is, apart from humanism and rationalism, another features were there, a few. Which were there? Another two important features are, firstly, the classical languages, that is, Greek and Latin, were rejected in favor of the local language in which literature was written. Then, secondly, original artistic creations were encouraged during the Renaissance period. The Renaissance artists, they chose new topics for their art. It was completely different from that of the Middle Ages. Architecture focused more on man. For example, churches were not just places of worship but also centers of artistic architecture. So, the churches, they were not just the places for ವರ್ಷಿಪ್ ಬರೀ ಆರಾಧನೆಗೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾದಂಥ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. More importance was given for the artistic creations. Till now we have learnt about the important features of Renaissance. In our next video, we will learn about the reasons for the Renaissance. Thank you.